Bonjour, bonsoir nos amis. Avec mon meilleur ami aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer que nous allons lire un autre livre, Exode, aujourd'hui, avec le chapitre 1. Donc, c'est un livre euh, qui est plus petit que Genèse, qui est plus petit que Genèse. Il y a seulement 40 chapitres. J'espère que chaque chapitre euh, va avoir 40 vers, mais pas plus. Donc, bonsoir, mon ami. Je suis très heureux que tu m'as présenté au public. Oui, Et donc, c'est vrai, nous sommes allés de lire Exode. 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 Et c'est un changé très, très bon, je crois, dans notre séjour, dans notre schéma pour améliorer notre français. Et en plus, je crois que cette option, ces changements euh, nous influencent beaucoup parce que maintenant, nous sommes, euh, nous sommes intermédiaires étudiants de Bible, je crois. Oui, absolument, Dans absolument. quelques Oui, langues, oui, oui. sous quelques langues. Oui. Si on lisons la Bible et qu'on progresse. Absolument, c'est très simple. C'est très Donc, je simple. crois que tu es première Oui, qui absolument. commence. Voici le nom des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Here is the names of the sons of Israel uh, that came from Egypt with Jacob with the that came to Egypt, yes, that came to Egypt with Jacob and family of each one of them. Now these are the names of the children of Israel which came into Egypt. Every man in his household came with Jacob. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. Ruben, Siméon, Lévi, Juda. Исакар, Зубалон, Бенджамин, Dans Niamin. Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 ans, 70 en tout. Euh, Joseph était alors en Égypte. The persons that were born by Jacob were, in terms of number, were in number of 70 in total. Joseph was then in Egypt. And all the souls that came out of the loins of Jacob were 70 souls, for Joseph was in Egypt already. Всех же душ, происшедших от чресел Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Joseph died, uh, as well as all the brothers and all the generation here. And Joseph died and all his brethren and all that generation. Mhm. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. The children of Israel were fruitful and multiplied, and uh, waxed exceedingly, or multiplied exceedingly mighty, and became more and more powerful, and the country was filled with them. Uh, and the children of Israel were fruitful and increased abundantly and multiplied and waxed exceedingly mighty, and the land was filled with them. А сыны Израиля расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Qu'est-ce que c'est s'accrure? S'accrure. S'accrure, je ne sais pas vraiment.
Tu dois vérifier ça, tu dois chercher ça. Mhm. Increased. Ah, oui. D'accord, oui. Increased. OK. S'accrure. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qu'il n'avait point connu Joseph. Uh, he woke up in Egypt as a new king that knew nothing about Joseph, or Israel. And now there rose up a new king over Egypt which knew not Joseph. Yep. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne... Ah, Это я là, прочитал, là, да. là. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. He said to his people, uh, uh, here are the children of Israel that form the most numerous people and the most powerful than us. And he said unto his people, behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Мгм, И сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочисленнее нас. мгм. C'est vrai. C'est vrai. Euh, allons, montrons nous habiller en Zabi, son égard. Zabi. Ah, oui. Allons, montrons-nous habits à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Euh, comment? Euh, hold on, don't help me. Uh, don't help me. Come and dress to yours. Uh, okay, okay. This trick him. Uh, prevent him from increase from giving birth, and that uh, if war comes after that, we are not. Il ne se joignent à nos ennemis. Come on, let us deal wisely with them, lest they multiply, and it come to pass that when there falleth out any war, they join also unto our enemies and fight against us, and so get them out of the land. Вообще непонятно. Et qui, Перехитрим, s'il sou- ce qu'il sou- qu'il et que s'il survient une guerre. А, Когда же случится война, соединится и он с нашими неприятелями. А почему здесь это? Il ne se joignent à nos ennemis. это А, здесь не обозначает, во французском, я помню, тоже удивился, во французском есть конструкция вот с этим «не», и оно не обозначает отрицание, они это используют для того, чтобы показать какую-то красоту, и все. То есть здесь «не» не обозначает отрицание просто ради звучания, и все. окей, окей. He join and he join and family and enemies joins to him to fight us and leave after the country. Ну, типа к тому, то, что давайте мы еще разведем, а если война последует, то мы, короче, убежим. 500-е. Египтяне убегут из Египта. Мне кажется, он наоборот говорит, что Нет. израильтяне должны уйти, типа, отсюда, потому что их Так я и сильно... говорю, 500-е, они убегут, да. А, в смысле, Война ж если им начнется. кто-то нападет, то они не будут за Египет драться, они просто убегут. Окей, да, это я понял. Окей. Да, да. Euh, А, ils l'ont établi, oui, continue. ils l'ont établi sur lui de chef de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Péton et de Ramsès,
pour servir de magasin à Pharaon. And therefore they did set over them. Uh-huh. Mm-hmm. And we established on. It's very interesting. In French, they use lui, like on her or on him, but in English, them, which is quite more logical. Absolutely. So we established on them the chiefs or of corvée, I think, like the tax masters, yes, to afflict them with burdens. Yeah, this is how uh, it is because of this that he built the villages of Pitom and Ramses to serve the shops of Pharaoh. Therefore, they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh treasure cities, Pithom, and so they basically made Jews build cities for them, like slaves. И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. Его. И он построил фараонов Пифом, Рамзес, Ну, его народ, гор- может быть. города для запасов. Кого? Может, его в плане народ? Может быть, я. Окей. Нормально не могли переводчика найти. Ладно, осуждаю. Извиняюсь, то есть. А, mais, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. But more were the burden, more and more multiplied and increased he. And he took in uh, in in consent childs of Israel. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were grieved because of the children. Ah, grieved. Yeah. Aversion. Aversion, то что? Grieve? Aversion, like in English, right? Yeah, I saw this word as well somewhere, yes. It also exists in English, indeed. Yeah. Donc, tu commences. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. So the Egyptians reduced the children of Israel to a hard slave ship. And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. Yeah. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briquet, briques, briques, briquet, Brique, et brique, par tout, brique, brique. briques, et par tous les ouvrages du champ. Et c'était avec croi, croi, cruauté qu'il leur imposait tous ces charges, tous ces charges. And Toutes ces they charges. made the life uh, and they made the life bitter by the burden with the hard burden with the clay and the brick and by all the works of in fields, and that was with the cruelty that they imposed all these charges. And they made their lives bitter with hard bondage in mortar and in brick and on all manner of service in the field. All their service wherein they made them serve was with rigor. И делали жизнь горькую от тяжкой работы над глиной. Ну, а жили-то клей еще, по-моему. Или глина. I Блять, don't это know. глина, я I don't дебил. know, man. Это глина, это глина. Я видел, я учил это слово, это был клей, переводился как клей. Ну, это Ага. значит и глина тоже. Да. Oui, глина и кирпичами от всякой работы полевой, от всякой работы, которая принуждали их жестокостью.
avec cruauté. Да, with Cruelty. cruelty. Yeah. Cruauté. Cruauté, oui. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommé l'une Shifra et l'autre Poa. The king of Egypt talked also to Hebrew midwives, named one being named Shifra and the other Poa. And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shifra and the name of the other Pua. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другое Фуа. Hébreu, ok. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, Mourir. laissez-la vivre. Mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. And he told them, when you, ну, как это, акушируете wives of Hebrew, and there will be on the siège, on the stool, if it's a boy, slay him. If it's a girl, let her live. Here. And he said, when you do the office of a midwife to the Hebrew woman and see them upon the stools, if it be a son, then ye shall kill him. But if it be a daughter, then then she shall live. Uh-huh. Mhm. Interesting. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et n'y firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. But the midwives feared the God and uh, uh, and didn't do anything at all that the king of Egypt had told them to. They let the children live. But the midwives feared God and didn't as the king of Egypt commanded them, but saved the men children life. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Oui. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? King of Egypt called midwives and told them, why, uh, why do you sit here and why you left alive kids? And the king of Egypt called for the midwives and said unto them, why have ye done this thing? Ah, oui, and have served the man children alive. Yep. Dieu fit de bien aux sages-femmes. Ah non, non, non. Куда? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant le réveil de la sage-femme. The midwives responded to Pharaoh, well, the thing is, the women of Hebrew are not like Egyptians, are not like the Egyptians. They are vigorous and they do the service before the arrival of midwife. And the midwives said unto Pharaoh, because the Hebrew women are not as the Egyptian women, for they are lively and are delivered era, interesting era. The midwives come into them. It's very interesting. What the hell is that? Here it's прежде чем. Really Yes. interesting. Прежде чем, скорее, чем до перед рано. I would die ere I would consent. Air. Air. Eh. Повивальные бабки сказали фараону,
Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже не рожают. Mhm. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. God rendered good for midwives and multiplied them and rendered and made them really numerous. Therefore, God dealt well with the midwives, and the people multiplied and waxed a very mighty. Waxed very mighty. Parce que les sages-femmes avaient eu les craintes de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Because the midwives were afraid of God, God made their houses prosper. And it came to pass because the midwives feared God, then he made them houses. А, так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроил домы их. Oui. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Toutes les filles. Toutes les filles. Toutes les filles. So Pharaoh gave the order to all his people, you will throw in the flood every boy In the river. that... Fleuve. Так, а флут это что, типа не ривер? Потоп. Флат, Это во-первых. сейчас, Флат. да. Ну, половодье, разлив, разлитие, поток. Что уж тут. Устно, река, можно, кстати, река, море, океан, Да? тоже говорится, флаг. Окей, окей, Да, окей. я на веб-карте смотрю. Окей, Ну, это окей. поэтично, ладно, это я чуть-чуть это... Да, короче, правильно ты говоришь. Окей. River. Uh, you throw all the all the boys that are born in the river, and you let the girls and you let all the girls alive. And Pharaoh charged all his people, saying, "Every son that is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive." Yeah. Меня как же меня рубит. Я Man, сейчас when did you wake up? сдохну. Я встал-то нормально, я просто занимался сегодня весь день вообще. А, это С правильно. 11:49. Это сколько уже, получается, часов идет? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Ну, 10 часов, короче, уже. Нормально, man, это хорошо. Да, только на кушанье отвлекался. C'est la raison pourquoi je suis comme je suis mort. Oui. Donc, je pense qu'il est la fin de cette vidéo. Vidéo très courte. Mais c'est le commencement de notre voyage dans l'Exode. Merci beaucoup pour votre Сам attention. тут. Oui. Et à bientôt. À bientôt.